సో జనరల్గా నిన్న చూసింది మనం ఫామ్స్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్. ఈరోజు ఏంటంటే ఆ ఫామ్స్కి ఏదైనా వ్యాలిడేషన్స్ యాడ్ చేయాలంటే ఎలా యాడ్ చేస్తాం, ఒకవేళ వ్యాలిడేషన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు అవి ఎట్లా యాక్టివేట్ అవుతాయి అనేది ఈరోజు చూద్దాం. ఓకే, సో జనరల్గా చేసే మిస్టేక్స్ని బట్టి నేను ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తాను. నిన్న ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాము, విల్ కంటిన్యూ దట్ డిస్కషన్. ఓకే, so these techniques are started from HTML5. Before this version, these validations were supposed to be written in JavaScript. But of course, still we are widely using JavaScript for the validations, of course, but still we can do some basic validations with this HTML5 forms. So here head section, body section. In the body section, suppose I have to enter full name, age, and okay, first name, last name, and age. So I'll create a label for first name, input type is equal to text, placeholder, enter your first name, and then I'll keep a break. So the same things we will continue for last name also. And the ID is okay, enter your last. So we have to match the for with the ID. So ID is equal to ln. Here the ID is equal to fn. So I want to apply a validation to this. Okay, one more thing. This is email. So email. So type is equal to email. So and okay. So here obviously this ID is matching with the fur. Okay, ఇది కేవలం ఈ ఫర్ కి మ్యాచ్ అవ్వడానికి మాత్రమే. సో యూ నీడ్ నాట్ టు వర్రీ అబౌట్ ఇట్, రైట్? అండ్ దెన్ ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్. Okay, I hope you are clear. This type email is very important, right? Here you have to mention it as email. And finally, I would like to create a button, save or something like that. Yeah. Now I will enter my first name, I'll enter my last name, and I will enter my email ID like this. As soon as I click on the save button or submit or form submission, whatever the email I have entered, that is supposed to be validated. And if it is not an appropriate email, it is supposed to give me an error. ఒకవేళ నేను ఎంటర్ చేసిన ఈమెయిల్ కనుక కరెక్ట్ ఈమెయిల్ కాకపోతే ఏం జరగాలి? అక్కడ ఎర్రర్ త్రో చేయాలి, రైట్? ఇట్ is supposed to show me that the email you have entered is wrong, or please enter a proper email ID, something like that, right? But to get it, first of all, you have to keep everything in the form. So these all things should come under a form. So don't forget to put these all things under the form. Okay. So here form, I'll explain you what is the purpose of action. So first we have to put everything in the form, under the form element.
సో మనకి వ్యాలిడేషన్స్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే, వర్క్ అవ్వాలి అని అంటే, యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఎవ్రీథింగ్ అండర్ ఫార్మ్ ఎలిమెంట్. సో నౌ if I enter something and click on save, it is saying now as please include @ in the email address. So it is validating this. Okay, it is validating the email ID. That is what happens. First thing. Second thing is, suppose if I have not entered anything and if I try to click on save button, it will not say anything. It will not validate the email ID. If it is not there, it will not validate. As simple as that. So that is what actually called required. What is it called? Required. Email by default consider as it is not a required field. If you enter some email ID, then it should be proper. That is only it checks. If it is not there, it won't check any validation. So there is another validation called required. That is called required. Suppose I have not entered the first name and I am trying to click on the save button, or I am trying to submit the button, then I am going to get the error. See this. Please fill this field. So if you mention an input element as required, it will give you, it will consider that particular input element as required. So whatever the fields are required, then please apply the required attribute. This is which is called HTML5 validator. This is called HTML5 validator. Got it? HTML5 validations. Yes. Sometimes you may need to apply some validator like this. That is min length is equal to 5. So if I click on the save button, of course, the first validation error will be thrown up. Yes, I am entering the value. And then, oh, email is also required. Achha, achha, achha. Okay. So now, because I have not entered anything, so the validation will not be considered on the last name. సో మనం ఏమి ఎంటర్ చేయలేదు కాబట్టి లాస్ట్ నేమ్లో ఇంతకుముందు వ్యాలిడేషన్ జరగదు అక్కడ. సో ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ something like this, you can see this. Please lengthen this text to 5 characters or more. మీకు కనపడుతుంది క్లియర్గా. యు ఆర్ కరెంట్లీ యూజింగ్ 2 characters only. Isn't it? సో మినిమం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వాలనేది కూడా you can able to design in a better way. Now there is no error. It happily submitted the form. Okay, point number 1. Second, one more thing. Sometimes you may need to validate your input box in such a way that where is that? Yeah, password. For password. Okay. So here password. Okay. So ID is also password I have given here. Enter your password. Now I want to apply a validator where what is the password validation you have
జనరలీ సీన్? ఎవరన్నా మాట్లాడతారా? ఎవరు చూసారు? వాట్ ఈస్ ద జనరల్ పాస్వర్డ్ వ్యాలిడేషన్? Two passwords should match. Confirm password and enter password should match. థ్యాంక్ యూ. దట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ వ్యాలిడేషన్. మామూలుగా పాస్వర్డ్ ఎట్లా ఇస్తారు మీరు? Okay, పాస్వర్డ్ caps letter, one small letter, numbers mixed. పర్ఫెక్ట్. వన్ క్యాప్స్ లెటర్, వన్ స్మాల్ లెటర్, దెన్ special character. Number. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో మినిమం ఆఫ్ 8 characters length, right? And it should start with a capital letter. It should have minimum of one, at least one a TV on cheyandi, lower case letter, special case, itla untadi. So how do you validate that kind of things? For that we need to apply a regular expression. We need to apply a regular expression. We had to follow a regular expression. So that regular expression should be supplied to the password box as a pattern. That regular expression should be supplied to the password box as a pattern. So first of all, we have to find out the pattern. So మీరు ఇప్పుడు రాయకండి, don't try to write the pattern. Okay, one second guys. Hate this. Okay, where we are? Yeah, password regular expression in JavaScript. Of course, that means the same for HTML also. So here we have to take up that expression. So regular expression, there will be a pattern. Okay, don't worry. Once you get some, okay, generally I will take up this particular regular expression. What does it do is, it will check whether the given password is matching with this pattern or not. ఇప్పుడు ఈ pattern లోనే ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటాం. So first we have to copy this, and here of course required, okay, yeah, patten, pattern is the HTML5 validator. This pattern should be given with this. Okay, if the double quotes is not happening, then use the single quotes. Okay, లోపల double quotes already ఉన్నాయి. Inside this bracket you are already having a double quote. Maybe that is the reason why it is not accepted. So now if you check out the password, okay, last name length should be more than that. Okay, this is also required field. Can you see this? Please match the format requested. Okay, so now I am entering my password, Praveen @123 hash, and save. Oh, what happened? Praveen
@123. Okay, what is required here? Caps. Yeah, Praveen, capital P. Okay, at least one uppercase, at least one lowercase, at least one digit, at least one special character. వర్క్ అవుతుంది, ఒక్క నిమిషం. నేను మిగతాదంతా తీసేస్తానండి, బికాస్ ఐ నీడ్ టు చెక్ ఓన్లీ దట్. Okay, so the mistake I have done here is I had to start the pattern with the backward slash. Okay, and end with the backward slash. This represents the starting and ending of a pattern. ఒక ప్యాటర్న్ ని స్టార్ట్ ఎట్లా చేస్తాం, ఎండ్ ఎట్లా చేస్తాం, స్టార్టింగ్ లోను ఎండింగ్ లోను ఈ స్లాష్లు పెట్టుకుని ఇన్ బిట్వీన్ యూ హ్యావ్ టు సప్లై ద ప్యాటర్న్. మధ్యలో మనం ప్యాటర్న్ ని సప్లై చేయాలి. ఓకే, సరే ఇప్పుడు ఈ ప్యాటర్న్స్ నేను ఓన్గా ఎట్లా రాయాలంటే అది సపరేట్ స్టడీ. అది that is a completely a separate study, regular expressions. Okay, so we have regular expressions, we just use them, copy paste and start checking with it. Okay, Miku, you should know how to apply the regular expressions. That is more important than anything. Now, when it comes to data mining, there are so many other technologies. Okay, so there, yes, you may need more particular about writing regular expressions, but here you need not to worry about it. Whatever the regular expression pattern is there, you just copy it and start using it. But how do you use it is more important. Where do you use it is more important. Okay, yeah. So what are the validations we have mentioned so far? First thing is required, min length, of course max length, and email. You need not to okay, email, of course you need not to specifically mention email validator. As soon as you kept the type is email, that will automatically check for the email validation. But of course it is not complete validation, it is just looking for @. Okay, so it is not a complete validation. Suppose even email validation should also be done, then how do you do that? I'll go for email regular expression in JavaScript. See, W3 resource itself gave you the regular expression. So in the Stack Overflow, I generally get take a simple validator. Okay, don't complicate it, but apply that. Okay, so copy and apply. How do I apply this to the email validation?
ఏం యూస్ చేయాలి అక్కడ అట్రిబ్యూట్? ప్యాటర్న్. ఈమెయిల్లో. ఇప్పుడు పాస్వర్డ్కి నేను రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా అప్లై చేసిన? ప్యాటర్న్ అనే అట్రిబ్యూట్ వాడాం. వెరీ గుడ్ అండి. మరి అదే వాడాలి అక్కడ కూడా. సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అప్లై చేయాలి అని అంటే ఇన్పుట్ బాక్స్కి నేను ఏం అట్రిబ్యూట్ వాడాలి? ప్యాటర్న్. ప్యాటర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లాష్ అని ఇచ్చేస్తే నౌ ఇట్ విల్ వ్యాలిడేట్ టు దిస్ హెల్. Please include @ symbol. Suppose if I included it, please enter a part of @ incomplete. Please match the format requested. అంటే ఇది కరెక్ట్గా లేదు అని అర్థం. ప్యాటర్న్ మనం కరెక్ట్ ప్యాటర్న్ అయితే తెచ్చుకోవాలము. సో దిస్ ప్యాటర్న్ allows what is wrong in this? అక్కడ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ బదులు ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇచ్చాం. అదేమన్నా ప్రాబ్లం? ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ప్రాబ్లం. మనం ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇచ్చాము, బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ ఇవ్వలేదు. Okay, so this is how we apply patterns and we validate the pattern against an element, I mean input element. Okay, right. ఇంకొకటి అక్కడ రెగ్యులర్ జావాస్క్రిప్ట్ లో ఇది ఫార్వర్డ్ స్లాష్, ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ HTML5. Okay, that is a difference. No need to worry about it. HTML5 pattern validation. It is looking for the slash. డైరెక్ట్ గా ఇస్తుంటే కూడా వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఓకే ఓకే ఓకే. సో ఒకవేళ సపోజ్ ఇఫ్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ దెన్ మీరు బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ పెట్టండి, లేకపోతే ఈ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ లేకుండానే యూజ్ చేయండి. ఈ రెండు కాంబినేషన్స్ నాకు ఎట్లా తెలుస్తాయి అని అంటే దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ బ్రౌజర్ వర్షన్ అండ్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్షన్ ఆల్సో. ఓకే, generally we write all these regular expressions or validations in the JavaScript. మనం JavaScript లో రాస్తాం. కానీ HTML కూడా ఎట్లా రాయాలని తెలియాలి. we should know how we should apply the pattern to HTML elements. Okay, ఎందుకు? what is the reason? Yes, anyways we are writing it in the JavaScript, then why should I write it in the
HTML file. These are all the layers of security. These are all layers of security. In some web applications, we don't even use JavaScript at all. You may need to work on such kind of HTML pages also. There, ultimately, you have to work with this. Second thing is, in the Angular, we need to apply these kind of patterns in the form validations in the Angular and React also. So there, the validations are again with coming with the patterns. In the JavaScript, yes, we can write our own ways. Again, there also we can use patterns for simplification work. Okay. So this is the second thing what I wanted to explain you about the patterns. And the second thing is validations. One more thing is minimum and maximum. That validation can also be applied. What do you mean by minimum? For example, I'm trying to enter my salary. I have to enter my salary. So minimum. So ఏమో ఇది రావట్లేదు. So I don't need any pattern over here because it is already a number. Okay. Required ఎక్కడ ఉందో అక్కడ తీసేస్తున్నా. First of all, I just wanted to show you how to apply, but right now it is not necessary. Minimum salary is how much? So here I can enter any number. Okay. But you have to apply minimum of 10,000. 10,000 కంటే తక్కువ ఉంటే it should throw the error. Please enter the proper number. So here I can have one more attribute called min is equal to some number. So here if I say save, it is saying that value must be greater than or equal to 1,000. So if it is less, it simply says it will simply throw the error. Is it clear? Yeah. This is also possible. Min and max. Maximum is also there. Right. Next. There is certain thing that even I had to check the syntax, obviously. LABEL label for DOB. Date of birth. Date of birth. So here I had to give the input type is equal to date. Do you agree? Date of birth. So I had to select the date of birth. So how much I can select my date of birth? I can go to long back and I can select it. But for your information, you can also give minimum from that date only you can select. అంటే నువ్వు ఒక సర్టెన్ డేట్ తర్వాత నుంచే సెలెక్ట్ చేయాలి, దానికంటే ముందున్నవన్నీ డిజేబుల్ అయిపోవాలి. So you can apply min and max to date of date also. Min is equal to
certain amount. Okay, 1 second. Let us see. 10, 10, 2004. I am trying to select 2003. 1 second. 2024. One second. Input type, date, validation. Input type, date. My format is wrong. Min is the same, but year, month, and date. So here min is equal to, I have to give some date like this, and it is obviously a previous date. It's obviously a previous date. Yes, minimum of 20 to 2022 11 10 10th November 2022 is the minimum date I have to select. ఇదిగో ఏమైపోయింది మీకు ఇక్కడ? వాట్ హ్యాపెన్? January, February, March, April, these are all automatically disabled. అవి ఆటోమేటిక్ గానే డిసేబుల్ అయిపోయింది. యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ అబౌట్ ద డిసేబులింగ్. వై షుడ్ వి డూ దిస్ ఆల్? వ్యాలిడేషన్స్ అవసరమేనా? డూ వి రియలీ నీడ్ వ్యాలిడేటర్స్? వై? డీటెయిల్స్ ఏమన్నా అంటే ఫర్ బుకింగ్ టికెట్స్ ఏదన్నా మన ముందే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. టికెట్స్ కానీ మన కన్సల్టెన్సీ ఫామ్ కన్సల్ట్ అవ్వాలన్నా లైక్ డాక్టర్ ముందే అవన్నీ పెట్టుకొని ఉంటుంది. డేటా ఇంటిగ్రిటీ టు మెయింటైన్. పర్టికులర్ డేట్ మనం అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. దానివల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఇప్పుడు నేను అన్ని వదిలేసిన, అసలు మినిమం డేట్ పెట్టలేదు. Without checking with the backend, we can validation with frontend. My question is, what is the purpose of validation? Yes, of course, backend is not validating here, but what is the purpose of validation? Validation ki ana purpose unda, ఊరికనే validations apply చేస్తున్నామా? ఏజ్ లిమిట్. మీ వాయిస్ భూలోకం కాకుండా పాతాళలోకం నుంచి వస్తుంది. అదిగో ఇంకా అక్కడి నుంచే వస్తుంది. హ్యూమన్ ఎంటర్ చేస్తున్నారా, రోబోట్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నారు? దానికి క్యాప్చా వాడతాం. రోబోట్స్ టైప్ చేస్తుంటే ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే? వ్యాలిడేషన్స్ తోటి ఎట్లా తెలుస్తుంది? దాంట్లో ఏముంటది అక్షయ్? ఏముంటది దాన్ని తిప్పుతున్నావు? నీ బుర్రలో ఉంటుంది మొత్తం, ఆలోచించు. యూజర్కి కరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది. యూజర్కి కరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది ఏమేంటది చేయాలని. సెక్యూరిటీ కోసం. ఎట్లా సెక్యూరిటీ వచ్చేస్తుంది? అంటే ఒక పాస్వర్డ్ అనేది అందరూ ఒకటే పాస్వర్డ్ ఇవ్వరు కదా సార్. అది ఐ థింక్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి కోసం అనేసి. అది పాస్వర్డ్ చెకింగ్ అనేది వేరే ఇష్యూ. ఎందుకంటే అది బ్యాక్ ఎండ్ లో వ్యాలిడేషన్. అది బ్యాక్ ఎండ్ వ్యాలిడేషన్. ఏం లేదు, ఐ బ్లెస్ యూ విత్ సమ్ వాట్ ఈస్ ఏ మిస్టేక్స్. ఎట్లా బ్లెస్ చేయనా చూద్దాం ఇప్పుడు.
You have to fill your Naukri form or you have to fill your joining form where there are 200 fields, and you have entered the whole form, and then you click submit button. Then all the data sent to the server, and server sent you back a response that the entered data is not matching with the backend data. Please fill correctly. అంటే సర్వర్ చెప్పింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫిల్ చేయండి అని. మళ్ళీ ఫిల్ చేసావు, మళ్ళీ సేమ్ స్టోరీ. నువ్వు ఏది మిస్టేక్ చేసావు అని హౌ డు యూ హ్యావ్ ద ఇంటరాక్టివిటీ? నీకు తెలియాలి కదా నువ్వు ఏం తప్పు చేసావని. వద్దా? ఏమైతే తెలియకపోతే నేను స్ట్రైట్ అవే చెప్తున్నా, మీకు జాబులు రావు. అసలు మీ కమ్యూనికేషన్ ఎంత పూర్ ఉందంటే, కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇంగ్లీష్ కాదు తొక్కలోది. మీరు చెప్పే ఆన్సర్ రాదు. ఎవడికి చెప్తున్నావు? నువ్వేమన్నా నీ పిల్లడికి చెప్తున్నా, లేకపోతే ఒక ఫుల్ సెంటెన్స్ ఇవ్వచ్చు కదా. ఒక సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ లేదు, నువ్వు చెప్పడానికి ట్రై చేయట్లేదు. నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే దిస్ పాయింట్ సో మెనీ టైమ్స్. యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ద కంప్లీట్ ఆన్సర్. నీ పేరేంటి? అది అద్దన్నాను నీకు. మై నేమ్ ఈజ్ నవీన్ అని చెప్పు. రాదు. ఇవ్వకపోతే ఏమైంది? రాదు. రాదు, కరెక్ట్. ఎందుకు రాదు? యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ద కంప్లీట్ ఫామ్ వన్స్ అగైన్. రాదు అంటే ఎందుకు రాదనేది కదా నేను అడిగిన క్వశ్చన్. రాదని నాకు తెలుసు. ఎందుకు రాదు? ఎందుకు రాదనంటే మళ్ళీ మనకు తెలియదు కదా ఏది తప్పు చేసామో. మనకు తెలియనప్పుడు విచ్ పర్టిక్యులర్ ఫీల్డ్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ రాంగ్లీ, నేను ఏ ఫీల్డ్ని రాంగ్గా ఎంటర్ చేస్తున్నాను అని నాకు తెలియాలి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? డూ యూ నీడ్ వ్యాలిడేషన్ మెసేజెస్ ఆర్ నాట్? సరే, హియర్ వీఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ ఇన్ ఎ simple way. In real time, we will display that entire box with red color. So you'll find out where is the error before submitting to the server. Not even sending to the server, right? Even before submitting to the server, our HTML is 90% validating the work. Right? So that you need not to re-enter the whole form once again. As simple as that. Why? What is even, for example, date of birth? I have entered the data. I have entered min and max, right? My Visual Studio Code is not throwing the error. ఇప్పుడు ఇందాక ఇక్కడ ఎంటర్ చేసినప్పుడు మీరు మధ్య మధ్యలో ఊర్లు వెళ్ళి వస్తుంటే నేనేం చేయలేను. ఊర్లు అంటే ఈవెన్ నేను థింకింగ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సమ్వేర్ ఎల్స్, యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ద క్లాస్, ఐ కాంట్ డూ దట్. నీ మైండ్లోకి వచ్చి నేను స్క్రూలు నట్లు బిగిస్తారా? అటెన్షన్ లేకపోతే మొత్తం కట్ అయిపోతుంది. నాకు సీక్వెన్స్ లేకపోతే మీకే సీక్వెన్స్ ఉండదు. min is equal to 2022 11 10. So this is the right format. My Visual Studio Code is supposed to give me the error. నేను ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ ఇచ్చుంటే బాగుండేది కదా. యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ గివ్ ద ఇయర్, దెన్ మంత్, దెన్ డేట్. దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఫార్మ్. నువ్వు ఇట్లా చెప్పాలి కదా. అది చెప్పలేదు కాబట్టి నేను ఎంటర్ చేసి చెక్ చేసుకుని మళ్ళీ ఎంటర్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. So this validation is playing a very crucial role in your handling. So of course, ultimately we have to write it in the React and Angular, but there are 3 stages. First stage is HTML. In the HTML, how do we perform validations? In the second stage,
JavaScript. How do we perform validations? In the third stage, again we perform React validations. ఓకే, 3 levels నేను ఇస్తున్నా. డైరెక్ట్గా రియాక్ట్లో వ్యాలిడేషన్స్ చూపిస్తలేను, ఇప్పుడే చూపించిన నేను. హెచ్టిఎంఎల్ కూడా వ్యాలిడేషన్స్ ఎట్లా రాస్తారని నేను చాలా క్లియర్గా చూపించిన, ఇంక్లూడింగ్ డేట్. ఓకే, సో ఎంటర్ యువర్ ఏజ్, సారీ, సెలెక్ట్ యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. And I am running a website for license application on license of driving license. So what is the minimum age? 18 ఉండాలా వద్దా మనకి? So what is the minimum date I need? 2001. అంటే నాకు ఎప్పటి నుంచి లాస్ట్ 18 years లో పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరు వద్దు నాకు. అంతేనా? అంటే 18 years అంటే దిస్ ఇస్ 2023 minus 18 2004. ठीक है, 2004 January 11 కంటే ముందున్న వాళ్ళే కావాలి. ఈరోజు పుట్టినా ఓకే. సో ద మ్యాక్సిమం డేట్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ఈస్ 2004 January 10th date. అది మీకు ఐడియా రావాలి. నేను మినిమం చెప్పిన, నేను మ్యాక్సిమం. అల్టిమేట్లీ ఇఫ్ ఐ కీప్ ఆన్ ప్రొలాంగింగ్ థింగ్స్, ద లాస్ ఈజ్ యువర్స్. యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు if you get the situation like that, you got the situation like where you have to give the validation for selecting the date of birth with minimum age of 18 years. How do you apply that in a HTML? లేకపోతే ఏమవుతుంది? what will happen? ఎందుకు చూపిస్తుంది ఎర్రర్? నువ్వు ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసేసినావు, వ్యాలిడేషన్ ఎర్రర్ ఏం లేదు, ఏమవుతుంది? Server will accept your form. Once you reach there in the driving license test, they will check your Aadhaar number or PAN card. There the date of birth is less than 18. అక్కడ రిజెక్ట్ చేస్తాడు వాడు. అదేంది నాకు ముందే చెప్పాలి కదా అని మళ్ళీ నువ్వు అక్కడ వాడితో గొడవ పెట్టుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ విత్ హిమ్. So to stop fightings, what we need to use? Yes. So validations can stop fightings. అస్సలు ఏమైనా అనిపిస్తుందా? తాజ్మహల్ తీసుకుపోయి వాడికి చూపిస్తే అంటే వాడు చూసి సమాధికి ఇంత పాలరా ఎందుకు అని అడిగిండంట. అందరికీ చెప్తున్నా, యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ దిస్ ఇర్ ఆల్ మార్వలెస్, వండర్ఫుల్, వావ్. అట్లా అనుకోలేదు అనుకో, జీవితంలో మనం కోడింగ్ నేర్చుకోలేం. ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ లేదు, అంతే. ఏందో నువ్వు చెప్పు, నేను ఏంటే. సో గో గో గో. No use. No use means no use. You have to get that excitement. Arre, this is able to, this can do that as well. మీరు అది అర్థం చేసుకోవట్లేదు. నేను అదే కోడ్ని మీతో రాయిపిస్తా జావాస్క్రిప్ట్లో, ధూళి తీరిపోద్ది. This is able to do, we are able to do that with simple things. మీకు అది అర్థం కావట్లే. ఓకే, యా, చలో, let us see. How do we do that? Leave the minimum. Maximum is equal to 2004 01 11. ठीक है. So this itself is allowing me only up to 11.
Not after 11. If I even I try, is it allowing me to select it? Even countries are also not getting displayed. Hello. Even countries are also not getting displayed. Okay, వృద్ధాప్య పింఛన్ అని ఉంటుంది. Old age subsidy pensions. Andhra is very famous for that. So what is the minimum age criteria? 45 years. So from what is the minimum date of birth for that scheme? Yeah, before 45, right? You had to calculate it and you had to, and this is also not dynamic. What the hell? This is not dynamic. If you keep this form as it is, today it works, tomorrow also it works only for 11th date, right? Yes. But tomorrow it should work from 12th. It should even accept the 12th January 2004 fellow. Cheyala udda? Mari. This is not dynamic. So for that we use JavaScript. JavaScript will update this date. We write a code here. In the script, we write the code. We'll take var d is equal to date dot now. It will give you the current date. And then from that current date, I'll prepare some 18 years back date and I will apply here. Okay, there is a lot of procedure, but just I want, because we are on the process, so I'm just giving you, right? Or else from the server side, those people who are from .NET and Java, they automatically generate this kind of pages. They will create this values. What value I am supposed to have here? Okay. Not for you. I'm just checking out one thing. Date dot now minus 18 into 365 into 24 hours a day into 60 seconds, 60 minutes into 60 seconds. You have to mention dates, minutes and seconds. ఒక్క నిమిషం, మిల్లీ సెకండ్స్తో సహా చెప్పాలి. It's not working. Anyways, we need the JavaScript. That's okay. Leave it. HTML5 is changing so many things. So I just wanted to check whether it works or not. So the అర్థమైందా మీకు? అప్లికేషన్ లెవెల్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ఫార్మ్స్. నేను అన్ని క్లియర్గా చెప్పానమ్మా. ఫార్మ్స్, ఫార్మ్ హ్యాండ్లింగ్, application of forms also, right? Next thing is we have to understand a beautiful concept called how to put an image. How do you keep an image in your page, in your web page? So for that, of course, we use IMG. In the IMG, there is an attribute called SRC. In the SRC, we have to give the address.
if the image is in the online, okay, okay, you don't have any rights to access her image, okay, only Ranveer and me has it. So this image is, and moreover I can control Deepika also. I mean to say that image, not Deepika. Okay, so how can I control the image width and height? So I can give width is equal to 300. So that width automatically goes to 300 pixels. Of course, you generally mention, but even if you don't mention, that still works. And this alt will be for alternate text. Sometimes due to internet breakage and all, sometimes image may not load in time. So at that time, this alternate text will come. You got my point? Yes. Okay. So when you apply the width, sir, seriously listen to all these words carefully. మళ్ళీ చెప్తున్నా, కేర్ఫుల్ అంటే కేర్ఫుల్గానే వినండి, because you are writing so many mistakes in the written test. They are giving MCQs. You are unable to answer the MCQs. You know the answer, but you are selecting a very wrong answer. The question was, image width attribute will resize the height proportionally. This is the question. Yes or no? అంటే if you apply width, automatic గా height resize అవుతుందా, అలాగే ఉంటుందా? ఇప్పుడు నీ తెలుగులో చెప్తే అర్థమవుతుంది, నీకు ఇంగ్లీష్లో అర్థం కాదా? మరి మరి చెప్పాలి కదా. they are getting confused. Which of the following is false? Question yes no ఉండదు. Which of the following is false? రిసైజ్ అవ్వదు అని సెలెక్ట్ చేసేసింది. It will resize, isn't it? Okay, so this is one thing. Suppose if you give specifically height is equal to 500, Deepika will increase her height, HEIGHT, height. If you don't give, then obviously it will resize. This is about your one images. So apply the images and form elements. గౌతమ్ వచ్చిన నాన్న, ఫోన్ చేసి నాకు టీ పట్టరమ్మని ఫోన్ చేయతాను. యా, సో దిస్ ఇస్ హౌ వి అప్లై ద image. Okay, next thing is, why HTML is so popular? Easy process. ఈజీ ప్రాసెస్ ఏంది, అదేమన్నా బిర్యానీ వండడానికి? టెక్నికల్గా మాట్లాడు. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్ టు రైట్ ద కోడ్. ఇట్స్ ఈజీ టు రీడ్, ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. Hello, isn't it? Next, it is very easy to take the input from the data user. Do you agree with me? Yes or no? యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవడం ఈజీ అనా సార్ మనకి HTML నుంచి? వెరీ మచ్. నౌ ద బిగ్గెస్ట్ పాయింట్,
what is the purpose of, what is the meaning of hypertext? Complicated. అంటే రామ్ పోతినేని ఉంటాడు కదా, హైపర్ మూవీలో ఉండే టెక్స్ట్ని హైపర్ టెక్స్ట్ అంటారు. ఓకే, జస్ట్ I just wanted to say, okay, no, hyper is clickable text. The meaning of hypertext is clickability. The text which is clickable is called hyper. So here if I have this h1, I am h1, click me to go Google. నేను h1 ని నన్ను క్లిక్ చేస్తే గూగుల్కి తీసుకుపోతా అంటుంది. బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఇట్, ఇట్స్ నాట్ టేకింగ్ మీ టు గూగుల్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సే ఐ నో కేసీఆర్, అయినా సరే తీసుకుపోదు అది. నిజం, తీసుకోపోతుందా? మరి ఎట్లా మరి ఇప్పుడు? ఓకే, సో every element is not clickable link. There is only one element that is called as anchor. There is an attribute called href. In that attribute, I had to give the complete URL. Let us see Google homepage అనే రాయాల్సిన రూల్ లేదు. Refresh అవుతుంది. Yeah, let us see. If I click on it, so now how can I go to my Facebook page? Href is equal to my Facebook main page is www.facebook.com/webpraveen. Praveen Facebook wall. This is my Facebook. ఎవరు సార్ వాళ్ళంతా? మా స్టూడెంట్, Ethiopian students. Okay, so దీపు వెళ్ళిపో, ఇంటికి వెళ్ళిపో. Right, so this is how we can create anchors also. Don't worry, I'll continue this class tomorrow also on anchors. Okay, tomorrow it's all about what is single page application, what is anchors, what is linking within the same page, what is reloading. Okay, అవన్నీ కూడా రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. డన్ సార్? యా, that's it for today to RB20. RB19 guys, please wait for few minutes.